ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰਡ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਉਂਗਲ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਉਧਰ ਕੈਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਨ ਚੈਫਿਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਲਫ ਨੌਰਥਮ ਨੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੀਰੋਜ਼, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। I'd like to wish you and your family nothing but peace and happiness as we usher in the new year. I know many people can't wait to put 2020 behind us and move into 2021. So I want to start this new year by putting a spotlight on some of our neighbors whose actions have touched me over the last few months. Our healthcare heroes who fought and continue to fight COVID-19 on the front lines. Thank you for taking time away from your families to protect our communities. Our essential workers who in the midst of a global pandemic go to work each and every day, putting themselves at risk to keep our city moving forward. Our community groups, businesses and organizations who rally together to donate food, funds, PPE, equipment, and so much more in the fight against COVID. The generosity displayed by Mississauga was unbelievable. Our medical officers of health and politicians who made extremely tough decisions this year to protect us and who will lead us into a post-pandemic world. Our seniors who have been in an incredibly vulnerable position this year, who show tremendous strength and courage. Our racialized communities who continue to fight for justice. The Black Lives Matter movement swept our nation and put a spotlight on the injustices many of our friends and neighbors experience. You have my commitment that I will work with you towards forming an inclusive city free of systemic racism. If this year has taught me anything, it's that I'm truly honored and proud to be mayor of such a great city. We're one of the most diverse and welcoming cities in the world, where neighbors of all faiths and backgrounds live side by side in peace and in harmony. We're a caring city, a place where everyone belongs and everyone can grow and thrive. As we usher in the new year, we have the opportunity to charter a new course for the next 365 days and beyond. Please know that I will continue to work with my colleagues at all levels of government to move Mississauga forward into a bright and promising future. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਰਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। That's why we've been calling for that, but it's come a bit too late. Mr. Ford knew that this was the case 2 weeks ago. He could have fired Mr. Phillips then, but instead he was, he was helping him keep it a secret, and then they got caught. And so that's why we see the resignation here. I mean, we see the character of the cabinet minister who resigned, Mr. Phillips, who's, who had very bad judgment and then decided he was going to try to keep it all secret. But now we have the premier who's pretty much done the same thing. He's
he's helped to keep it secret until all of a sudden people know about it. And so that speaks to the Premier's character as well. Look, Doug Ford has always been about his insider friends and his insider buddies, and he was hoping that this little jaunt, this little trip from his insider cabinet minister wasn't going to break open, and it did, and that's the only reason we're talking about it. So, but I can tell you, it doesn't leave a lot of confidence for Ontarians when they see their government behaving this way, when their priority should be, it should be about getting those vaccines into people's arms. It should be about actually protecting our loved ones who are still dying in long-term care. It should be about making sure people feel confident that this government has a handle on this next phase of COVID, which is quite brutal, with cases skyrocketing the way they are, our hospitals becoming overwhelmed, our healthcare workers becoming burnt out, and instead we're dealing with this kind of a challenge, from the government and the behavior that speaks to their focus being somewhere else as opposed to on the people of Ontario, the businesses that are closing, folks that are getting evicted. It's really troubling, and we're going to continue to do that. But to my knowledge, there's been nobody from my caucus that that is traveling, and I don't think any of us would even think to travel, because we actually believe that we're supposed to follow the rules like everybody else. Sound very true to me. It doesn't ring with truth. I mean, we know that the cabinet minister in question, Mr. Phillips, was also participating in a meeting from St. Bart's that was part of his duties as a cabinet minister. So the fact that happened and nobody was notified that he was going to be out of the country. It's really, really hard to believe. And that's another thing we may never know the truth around, which is also very troubling. But it certainly doesn't seem to be the case. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਐਲਾਰਡ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Let me begin by offering my profound condolences to the family, friends and colleagues of Calgary Police Sergeant Andrew Harnett, who was killed last night by a driver fleeing a traffic stop. His death reminds us of the very real risks taken by police officers every day to protect public safety. This was a terrible crime, and I hope that the perpetrator is brought quickly to justice and that he or they face the most severe consequences possible under the law. As you know, the Calgary Police Service has identified apparently 2 suspects. I ask that anybody aware of their whereabouts please contact the police immediately. Let us all keep Sergeant Harnett's family and his police colleagues in our thoughts and prayers during this tragic time. And the next time you see a police officer, please thank them for their service to all of us. I'd like to address issues that have emerged regarding international travel and then provide an update on Alberta's COVID-19 vaccination program. Albertans have made enormous sacrifices over the past 10 months to protect our healthcare system from COVID-19. Thanks to those efforts, we have succeeded in bending down the curve in recent weeks as the number of active cases has fallen by about 1/3. Of course, we must stay vigilant. From the beginning of the pandemic, Alberta's goal has been to protect lives and livelihoods. Our approach has been to focus on public education, encouraging personal and collective responsibility, and using targeted restrictions as a last and limited resort to control spread and to prevent our hospitals from being overwhelmed. One aspect of that careful and balanced strategy has been our approach to travel. Back in March, when the federal government was refusing to take meaningful border control measures or to suspend travel from COVID hotspots, I called on them publicly and directly to do so. Alberta was the first province to put in place its own system for screening arriving international travelers, both at our airports and at the Coutts Land port of entry. As we moved into the summer, Alberta's government began calling actively for measures to allow for safe travel using our expanded testing capacity and other technologies.
I called publicly and at several First Ministers' meetings for Canada to follow the lead of many other jurisdictions that had adopted safe travel policies, like, for example, requiring international travellers to produce evidence of a negative test. We commend the Government of Canada for finally having announced such an approach, as they did earlier this week, and it will be effective, I understand, on January 7. ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਐਲਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਕੈਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਲਿਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। Press conferences are so rare, so unexpected. And so we really were expecting something quite major. And on the heels of what happened in Ontario, we thought maybe the Premier would take similar action here. Now, on the other hand, Jason Kenney's ministers have found themselves in trouble before. He's had controversies around senior staff. There has been outcries for, him to dismiss either ministers or senior staffs. And one thing about Jason Kenney is he's never bowed to that pressure. I think he takes the approach that it's better just to ride out these storms, and that if you ask for the resignation of one person, it may become a slippery slope, and you'll have to accept, other resignations. And so on the one hand, I'm surprised this did seem to be sort of leading up to a request for a resignation. On the other hand, this is part of Jason Kenney's strategy of just sort of holding the line, digging his heels in, and refusing to ask for or accept resignations. They sort of did a roll call and figured out where everybody was and wasn't during the holidays. If it turned out that she was just the exception to the rule, maybe a different decision would have been made. But, the Premier's already talked about some senior staff members and others. And, part of his calculation absolutely may have been that if he had asked for Minister Allard's resignation, he might have had to ask for many more resignations. They're traveling, but he didn't talk about the millions of Canadians and Albertans that are not traveling. And, he also sort of made it seem like there was some ambiguity here and that he took responsibility for the ambiguity. And for sure, Alberta didn't have lockdown measures that were as strict as other parts of Canada initially. But in the days leading up to Christmas, things really did get locked down here in Alberta. Restaurants can only offer takeout now. Bars are closed. Hairdressers, manicurists, massage therapists. Things are really locked down here. The Premier made it very clear that people should not be celebrating the holidays with people who are not part of their immediate household. There was definitely a focus on much stricter rules going into Christmas, and tens of thousands of people chose to travel, but millions of people didn't see any ambiguity in those rules or in those advisories. Maybe they weren't hard and fast rules, but they took the advisory from government seriously to stay put. And those people won't be happy that a different standard applies to them than applies to these ministers. It's funny, governments can survive scandals that involve billions of dollars, but sometimes it's these smaller scandals that stick with people for a much longer period of time. It's the $16 orange juice thing. If I can draw a direct parallel between a minister's life and my life, and I think there's an unfair parallel, that could be very damaging to government. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। To defeat the China virus, we launched the largest mobilization since World War II. We transformed our factories to build tens of thousands of ventilators and millions of masks virtually overnight. Nobody thought it could be done. We ignored the experts who demanded open borders, and we shut down travel from China and Europe to protect our citizens, and we built the wall. We pioneered groundbreaking new therapies and treatments, and we saved millions of American lives. Over and over again, we were told it would be impossible to deliver a vaccine by the end of the year. All of the experts said, absolutely unthinkable. Trump is exaggerating. It can't happen. And we did it long before the end of the year. They said it would take a medical miracle, and that's exactly what it is.
Years from now, they'll be talking about it. They'll be talking about this great, great thing that we did with the vaccines. A truly unprecedented, amazing medical miracle. Normally, developing a vaccine takes up to 10 years. Thanks to Operation Warp Speed, we developed a vaccine in just 9 months. We've already begun a nationwide vaccination program, and we're sending the vaccine all over the world. The world will benefit, and everybody's calling to thank me. Our most vulnerable citizens are already receiving the vaccine, and millions of doses are quickly being shipped all across our country. By early next year, the vaccine will be available to every American, and shortly thereafter, it will be delivered worldwide. We will end the pandemic once and for all. This is one of the most extraordinary scientific, industrial, and medical feats in history. Everybody has it as that. That's what they're marketed down as. And we can never let people forget where it came from and how it came. We're very proud to be honored, and all of the people that worked so hard on it, we have to be remembered for what's been done. I want to thank all of the workers, scientists, doctors, and members of the military who helped make Operation Warp Speed possible. Before the pandemic, we built the greatest economy in the history of the world. Now we are doing it again. We've actually built, if you think about it, 2 great economies, before and after. We passed $3 trillion in relief, the largest financial aid package in history. Through the Paycheck Protection Program, we saved or supported more than 51 million American jobs, and we're doing numbers now like nobody's ever seen before, including having the highest stock market in the history of the world. I froze student loan payments, stopped evictions, suspended payroll taxes. We have slashed the unemployment rate from 14.7% all the way down to 6.7%. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਜੈਂਟ ਐਂਡਰਿਊ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। My apologies for being a little bit late. We don't like to do that. It's with an extremely heavy heart that I stand before you today to talk about the tragic loss of a member of our police family. This is an announcement that no chief of police ever wants to make. But because of some senseless criminal actions, our service and our community is mourning on this first day of 2021. More importantly, a family has lost a son, a sibling has lost a brother, a spouse has lost a partner, and many, many members of our service have lost a really good friend. We've all lost Sergeant Andrew Harnett. Andrew was 37. He was a 12-year member of the CPS who joined us after having served 2.5 years in the military as a military police officer. We're still trying to make sense of exactly what happened, but here's what I can tell you thus far. At approximately 10:50 last night, Sergeant Harnett was conducting a traffic stop in the community of Falconridge. During the stop, the vehicle fled, striking and dragging Andrew along the street. We believe that another vehicle that was not connected to the original traffic stop, not connected to any of the individuals involved, was also involved in the collision. That vehicle did remain on scene, and that driver is helping us with our investigation. Nearby officers rendered first aid as quickly as they possibly could, while EMS and members of the Calgary Fire Department rushed to their side. Sadly, despite everybody's best and most valiant efforts, they were unable to save him, and he died shortly thereafter. From the moment this incident became known, and through until right now, significant efforts have been underway to locate the driver, passenger, and the vehicle that struck Andrew and then failed to stop. Warrants have now been issued for the arrest of 2 individuals, as outlined in a news release that we sent out earlier this morning. I want to acknowledge that part of the reason we've been able to progress this investigation as quickly as we have was as a direct result of some exceptional police work done by Andrew prior to his death. He is helping us solve this and bring those responsible to justice. His commitment to policing and to his community right up until his very last moments are a testament to his dedication to the community
and to service as displayed throughout the whole of his career. We have mobilized our Tactical Operations Center, and our homicide unit is leading this investigation. They have the support of many areas within our service, including our traffic section, our IDEN section, our frontline members. We do ask anybody who witnessed anything, the collision, anything suspicious or amiss or unusual activity in the vicinity of Falcon Ridge Boulevard and Falcon Ridge Drive Northeast last night. ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 35 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ओंटारियो ਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬੀਨ ਚੈਫਿੰਗ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 60 ਸਾਲਾ ਸੈਨੇਟਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ VCU ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਬੇਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ 38ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਜੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਲਫ ਨੌਰਥਮ ਨੇ ਵੀ ਚੈਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ, 3 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। NHS ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਾਰਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ NHS ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੇਵਿਡ ਸੋਲੋਮਾਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। UK ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 57,725 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ 445 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ 126 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 400 ਯੂਰੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 126 ਜਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 400 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਮੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਵੇਰੇ 8:50 ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।